Hello, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Presenting. Somebody is presenting. Rujuta Jadhav. Stop presenting. Pin your video. Rutuja Jadhav. Remove your screen. Stop presenting. I'll share my screen. अरे कोण आहे ऋतुजा जाधव? तुझ्या मोबाईलचा स्क्रीन दिसतोय आम्हाला. बंद कर. व्हॉट्सअप दिसतंय बघ सगळं. So let us start today's lecture. If you remember, yesterday we were discussing about chemical cell and we have derived the equation for chemical cell without transference. Okay? How many of you were there yesterday? किती मुलं प्रेझेंट होता काल तुमच्यापैकी? हॅलो, आवाज येतोय का माझा? Yes or no? Is the screen visible? Yes, ma'am. How is the screen? Isn't it a board-like screen? Yes. Yes, ma'am. Okay. So let us start with today's lecture. Today we will be discussing concentration cell with and without transference. See the title: electromotive force, concentration cells with and without transference. Okay. Let us start with the first slide. What are concentration cells? Yesterday we have studied that chemical cells are cells in which EMF is generated due to some chemical reaction. Now remember that concentration cells derive their EMF, that is EMF is generated due to transfer of material from one electrode to another electrode due to difference in concentration. This transfer of material takes place because there is difference in concentration between the electrode or between the electrolyte, and for this reason the EMF is generated due to this difference. So for that the concentration cell consists of two electrodes and two electrolytes of different concentrations. So here we need two electrodes and two electrolytes. So there are possibilities that electrode concentration may be different or electrolyte concentration may be different. Okay, and for this reason concentration cells are divided into two types. पुढच्या स्लाइड मध्ये आपण बघू कुठल्या टाइप्स येतात. Then the cell EMF arises due to transfer of substance from a higher to lower concentration. Because there is difference in concentration of electrode or electrolyte, the EMF is due to transfer of substance from higher concentration to lower concentration. This is the general rule that there is a flow from higher to lower concentration always. Thus, there is no net chemical reaction. This is very important. In concentration cell, EMF is due to transfer of material. Transfer of material takes place from higher to lower concentration,
And the third important point is there is no net chemical reaction in concentration cell. And therefore the name is concentration cell because difference in concentration is responsible for EMF of the cell. Is it okay? Is the definition clear to all? Or is the difference between chemical cell and concentration cell known to all now? Yes or no? समजला का सगळ्यांना फरक? हॅलो हो मॅम. जायचं पुढे पुढे सरकायचं पुढची स्लाइडला. So see, concentration cells are of two types. मगाशी सांगितलं त्या पद्धतीनं the first type is electrode concentration cell. Now you can easily imagine that what is electrode concentration cell then? The concentration of electrolyte is same or there is only one electrolyte but metal electrodes have different concentrations or activities. And so the name is electrode concentration cell. म्हणजे electrode concentration cell is made up of two electrodes and one electrolyte because the electrolyte concentration is same but the electrode concentrations are different. For example, amalgam electrode. Amalgam माहिती आहे का सगळ्यांना? Amalgam is a mixture of metal with mercury. Amalgam mercury. So say this is known as cadmium amalgam. CD is cadmium and cadmium is mixed in mercury. You know that mercury is a liquid metal and cadmium is solid. So if you mix cadmium in mercury, it will form cadmium amalgam electrode. If you mix sodium in mercury, it will be sodium amalgam electrode and like this. So here we have considered the example of cadmium amalgam electrode. See on the left hand side, the concentration of cadmium in mercury is A1. And on the right hand side, the concentration of cadmium in mercury is A2. And there is only one electrolyte, that is cadmium sulfate. So this is known as concentration cell, and to be very particular, it is known as this is known as electrode concentration cell because the two electrodes are at different concentration. One is at A1 and the other is at A2. Okay, so this is known as electrode concentration cell. Consider second example, gas electrode. Now see, there is only one electrolyte. कुठला electrolyte आहे? HCl. Fine. But there are two hydrogen electrodes. One hydrogen is at P1 pressure and the second hydrogen is at P2 pressure. Why we have considered pressure here? इथे आपण काय म्हटलं होतं? ऍक्टिव्हिटीज म्हटलं होतं. इथे काय म्हटलं आता? प्रेशर म्हटलं का? बिकॉज दिस इज गॅस इलेक्ट्रोड आणि गॅस इलेक्ट्रोड कुठल्या फॉर्म मध्ये असणार? गॅशियस फॉर्म मध्ये असणार. गॅशियस फॉर्म मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन न मोजता काय मोजलं जातं? त्याचा प्रेशर मोजला जातो. सो वी आर रिप्रेझेंटिंग two different pressure. At left hand side pressure is P1 and at right hand side the pressure is P2. Okay, so this is the difference in electrode concentration cell. There are two electrodes at the different concentrations, whereas there is only single electrolyte with same concentration. The name is electrode concentration cell. Is it clear? Yes or no? रिप्रेझेंटेशन आठवतंय सगळ्यांना? आपण काय म्हणतो? लेफ्ट हँड साइडला ऑक्सिडेशन इलेक्ट्रोड, राईट हँड साइडला रिडक्शन इलेक्ट्रोड. ओके, आणि सेंटरला जे असतं ते काय असतो? इलेक्ट्रोलाइट असतो. सिंगल वर्टिकल लाईन इंडिकेट्स दॅट what does single vertical line increases? There is porous partition as separation. आणि जर तुम्हाला या पद्धतीने डबल वर्टिकल लाईन आली तर आपण काय म्हणतो? दिस इज सॉल्ट रिज. ओके, and as there is single vertical line, we say that this is porous partition cell and this is yes, this is electrode concentration cell without transference. Remember, let us move to the next slide. What is electrolyte concentration cell? As the name indicates, or as you can now guess, electrolyte solution have different concentration or activities. The electrolyte is same but their concentrations are different. For example, see the cell given here is quite big cell.
Why it is big? See, there is one electrolyte here, that is HCl at activity A1, and the second electrolyte is here, that is HCl at activity A2. Otherwise the electrode is same. कुठला electrode आहे बघा? Hydrogen electrode, then silver chloride electrode. या बाजूला पण जर बघितलं तर हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आणि सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड. या दोन्ही गोष्टी असल्यामुळे काय होतं, इलेक्ट्रोड्स 1 बार प्रेशर आहे, 1 बार प्रेशर आहे, म्हणजे इलेक्ट्रोडचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे, बट द इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन इज डिफरंट. सो द नेम इज इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल. इज इट ओके? कळतोय सगळ्यांना फरक? सो द नेट सेल EMF इज ड्यू टू डिफरन्स इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. मग इलेक्ट्रोड कशा EMF कशामुळे जनरेट होणार? समजा A1 हे कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल आणि A2 जर कमी असेल तर A1 पासून A2 कडे ट्रान्सफर व्हायला सुरुवात होते. ओके. जर समजा A2 जास्त असेल तर A2 पासून A1 कडे ट्रान्सफर व्हायला सुरुवात होते. अँड ॲज अ रिझल्ट ऑफ विच EMF इज जनरेटेड. मग हा जो सेल आहे हा मोठा का दिसतो? तर सच टाइप ऑफ सेल्स, electrolyte concentration cells, can be obtained by combining two chemical cell. कालच्या लेक्चर मध्ये तुम्हाला आठवत असेल आपण हा एवढा एक केमिकल सेल शिकलो होतो. कुठला? प्लॅटिनम HCl AgAgCl. बरोबर आहे. परत या बाजूला दुसरा तोच सेल मी घेतला आणि दोघांना कंबाईन करून काय तयार केला? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल तयार केला, ज्याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HCl इज डिफरंट. Okay, so this is the difference between electrode concentration cell and electrolyte concentration cell. Okay, how many of you are listening? फरक समजला? काय फरक आहे सांगा? What is the difference? पुढच्या स्लाइडला आपण जरा वेळाने जाऊ. मला सांगा काय फरक आहे दोन्ही सेल मध्ये? आवाज येतोय का? See, electrode concentration cell, what is the characteristic? Electrodes are at two different concentrations, and electrolyte concentration cell, two different concentrations of electrolyte. Okay, दीपाली शिंगाडे कळलं का? येस. हर्षदा मोरे, आवाज येतोय का? माझा आवाज पोचतोय का? Yes, ma'am. पूजा साबळे, Yes, ma'am. येस और नो? Yes, ma'am. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इथपर्यंत तुम्हाला समजलं असेल तर आपण आता परत पहिल्या डेरिवेशन कडे जाऊया. सो इलेक्ट्रोड कॉन्सन्ट्रेशन सेल, मगाशी जे उदाहरण मी तुम्हाला सांगितलं आठवत आहे का? दिस वॉज द सेल ज्याच्यामध्ये कॅडमियम सल्फाइड हे इलेक्ट्रोलाइट आहे. डाव्या बाजूला जो इलेक्ट्रोड आहे दॅट इज कॅडमियम इलेक्ट्रोड ऍट ऍक्टिव्हिटी A1 and cadmium electrode at activity A2. Now what is the difference between how A1 and A2 are considered? See, take 10 ml of mercury, add say 1 gram of cadmium on this left hand side electrode. The activity is 1 by 10, that is say A1. आणि या बाजूला काय केलं? 10 ml mercury घेतला, पण त्याच्यामध्ये 1 ग्रॅमच्या ऐवजी मी आता 1.5 ग्रॅम कॅडमियम टाकला. आता याची ऍक्टिव्हिटी काय झाली? वेगळी झाली. दिस इज लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, दिस इज हायर कॉन्सन्ट्रेशन, त्याच्यामुळे ट्रान्सफर इथून इकडे होणार. ओके, तर हा जो भाग आहे याला म्हणायचं कॉन्सन्ट्रेशन सेल्स. ओके, सो दिस इज द सेल. अकॉर्डिंग टू अवर कन्व्हेन्शन्स, द इलेक्ट्रोड ऑन लेफ्ट हँड साइड इज ऑक्सिडेशन इलेक्ट्रोड. So to write its reaction, कशी लिहिणार reaction? Cadmium at activity A1 loses electrons and it forms cadmium plus ions. आणि या cadmium plus ions ची activity मी A plus अशी दाखवली आहे.
हा कॅडमियम प्लस म्हणजेच काय, CdSO4 मधला CD+2 आणि SO4-2. सो दिस कॅडमियम गोज इन टू सोल्युशन, म्हणजे A1 काय होतो, कमी होतो आणि तो सोल्युशन मध्ये जातो. ओके. What is this electrode potential then? According to Nernst equation, the electrode potential is E0 is electrode is equal to E0 electrode plus RT by NF. So the value of N here is 2 because 2 electrons are transferred into Ln. If you remember, activity of reduced product or activity of products divided by activity of reactants. So activity of CD+2 divided by activity of CD, that is A plus divided by A1. Okay, this is the Nernst equation for this electron. Now what happens at the right hand electrode? See, at right hand electrode there is again cadmium. So this cadmium is obtained like this. कारण right hand side electrode ला काय झालं पाहिजे, रिडक्शन झालं पाहिजे. So the CD plus ions which goes into solution accept electron, ओके, accept electrons and they form cadmium. म्हणजे ते इथनं इलेक्ट्रॉन घेतात आणि इथे कॅडमियम म्हणून जाऊन बसतात. ओके. सो this A plus now is converted into A2 in this at this particular electrode. What is the electrode potential here? E electrode is equal to E0 electrode plus RT by NF ln A2 by A plus. आता इथे प्रोडक्ट साइडला काय आलाय, कॅडमियम अमलगम आलेला आहे. सो A2 divided by activity of products, activity of reactants is A plus. So A2 by A1. म्हणजे आपल्याला दोन इक्वेशन्स मिळाले. वन इज ड्यू टू ऑक्सिडेशन रिएक्शन, द अदर इज ड्यू टू रिडक्शन रिएक्शन. So what is the total cell reaction or what is the overall reaction? If you remember, oxidation plus reduction, redox आपण ज्याला म्हणतो. मग या दोघांची बेरीज केली की काय कॅन्सल होणार बघा, CD2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, CD2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऍक्टिव्हिटी सारखी, म्हणजे हे कॅन्सल झाले. उरलं काय, कॅडमियम at A1 activity is in equilibrium with cadmium at A2 activity. So this is the total cell reaction. ओके. मग आता आपल्याला टोटल सेल रिएक्शन मिळाली आहे, त्याच्यावरून आपल्याला काय काढलं पाहिजे, ई सेल काढला पाहिजे. ईएमएफ ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन इज इक्वल टू ई आर एच ई मायनस ई एल एच ई. ईएमएफ ऑफ राईट हँड साइड इलेक्ट्रोड मायनस ईएमएफ ऑफ लेफ्ट हँड साइड इलेक्ट्रोड. म्हणजे काय होणार, पहिले हे इक्वेशन येणार मायनस हे इक्वेशन येणार. रिडक्शन सॉरी, पहिले रिडक्शनचं इक्वेशन येणार आणि मग लेफ्ट हँड साइडचं म्हणजे हे इक्वेशन येणार. आणि मग या दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन म्हणून आपल्याला काय मिळणार, तर ई सेल इज इक्वल टू ई झिरो सेल मायनस आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू ए. मग आता बघा, यांचं जर तुम्ही काढलं सबस्टिट्यूशन तर काय मिळणार, ई सेल इज इक्वल टू, आता मी ते झिरो घेतलाय, हा झिरो का आला, ई झिरो सेल कसा येणार, ई झिरो इलेक्ट्रोड मायनस ई झिरो इलेक्ट्रोड. ई झिरो म्हणजे काय असतो, स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलच्या वेळेला टेम्परेचर इज 298 केल्विन अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑर ऍक्टिव्हिटी इज इक्वल टू 1. म्हणजे या दोन्ही कॅडमियम इलेक्ट्रोड जे सारखेच आहेत त्यांची ऍक्टिव्हिटी सुद्धा कशा असणार, सारख्याच असणार. सो दिस टू ई झिरो पोटेन्शियल्स आर सेम. या दोन्ही सारख्या गोष्टींची जर वजाबाकी केली तर उत्तर किती येणार, झिरो येणार. सो इट इज झिरो हियर मायनस आर टी बाय एन एफ कॉमन काढला, एल एन बघा A2 बाय A1 इंटू A2 बाय A प्लस इंटू A प्लस बाय A1. A1 आणि A प्लस आणि A प्लस कॅन्सल झाले, उरले काय, A2 बाय A1. So it will be RT by NF ln A2 by A1. If you rearrange it, it comes out to be E cell is equal to, आता तुम्हाला माहिती झालं 2.303 RT by 2F. Why 2? There are two number of electrons, 2F ln A1 by A2. हा निगेटिव्ह साइन काढली मी, पॉझिटिव्ह केली म्हणून इथे काय घेतलं आता, A1 by A2. So this is the EMF of what is called as, काय म्हणणार याला, so this is the equation for EMF of electrode concentration cell.
ओके. बघा अजून ज्यांना समजलं असेल, पहिली रिॲक्शन कसली झाली, ऑक्सिडेशनची झाली. त्याच्यासाठी नर्स्ट इक्वेशन कसं लिहिलं, ऍक्टिव्हिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिवायडेड बाय ऍक्टिव्हिटी ऑफ रिएक्टंट, दॅट इज दिस. सेकंड रिॲक्शन ऍट राईट हँड साइड, रिडक्शन रिॲक्शन. रिडक्शन रिॲक्शन मध्ये काय झालं, A plus is converted into A2. So the ratio is activity of products, that is A2 divided by A plus. या दोघांचं कॉम्बिनेशन केलं. E0 electrode and E0 electrode are same because they are standard potentials. For cadmium amalgam electrode, their value is same. E0 value is same. So it is 0 here. Minus RT by NF. This N is 2. कारण सगळ्या रिएक्शन मध्ये आपण सगळीकडे 2 इलेक्ट्रॉन लिहिलेले. So 2 आणि A2 by A1. This multiplied by this. A plus gets cancelled. A2 by A1. And for this reason, E cell is equal to RT by 2F ln A1 by A2 or 2.303 RT by 2F log A1 by A2. This is the equation for Nernst equation for EMF of electrode concentration cell. Is it simple? Yes or no? बघा तुम्हाला कालचं जर थोडंसं आठवत असेल तर there are steps in derivations. To derive EMF all types of cells, first consider the construction of cell. पहिल्यांदा आपण काय कन्सिडर केलं, सेल कसा कन्स्ट्रक्ट झालाय, तर तो या पद्धतीनं कन्स्ट्रक्ट झाला. दुसऱ्यांदा काय कन्सिडर केलं, व्हॉट इज द रिएक्शन ऍट लेफ्ट हँड इलेक्ट्रोड, देन व्हॉट इज द रिएक्शन ऍट राईट हँड इलेक्ट्रोड, देन व्हॉट इज द टोटल रिएक्शन, and finally what is the Nernst equation for EMF of the cell. These are 4 or 5 important steps in derivation of EMF of any cell. म्हणजे कुठलंही डेरिव्हेशन आपण जे करू त्याच्यामध्ये या सगळ्यांच्या स्टेप्स असणार. फर्स्ट सेल, सेकंड ऑक्सिडेशन, थर्ड रिडक्शन, फोर्थ ओव्हरऑल रिएक्शन अँड सिक्स्थ इज नर्स्ट इक्वेशन. ओके, समजलं का सगळ्यांना? Yes, miss. येस गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मग कालचे काय आठवते का तुम्हाला, काल आपण याच पद्धतीने केलं होतं का? इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज लेक्चर, यस्टरडे आपण कुठला सेल घेतला होता, प्लॅटिनम हायड्रोजनचा घेतला होता बघा, हायड्रोजन सिल्वर क्लोराइड. And in that what we have derived is the same type of equation. आपण काय डिराइव्ह केलं होतं, याच पद्धतीनं नर्स्ट इक्वेशन कालच्या आपण लेक्चरला डिराइव्ह केलं होतं, आठवतंय? आजच्या लेक्चरला पण आपण त्याच पद्धतीनं डिराइव्ह केलं. फाईन, कुणाला काही शंका? येस, हु इज सीआर ऑफ युअर क्लास? कोणी आहे का सीआर म्हणून काम करायला? सी, ज्यांना कोणाला खूप जास्त गुगल क्लासरूमचं वगैरे जमत असेल त्यांनी एक काम करायचं, तुमचा सगळ्यांचा एक ग्रुप तयार करायचा गुगलचा, लक्षात. आणि त्या गुगलच्या ग्रुपचे तुमचे सगळ्यांचे ईमेल मला एकत्र पाठवायचे. तुमच्या सगळ्यांचे ईमेल, आता तुम्ही कसं लॉग इन होताय क्लासरूम मध्ये, या वायसी क्लासला टाइम टेबल आहे, पण तुम्ही तुमची काहीतरी दिलेली असणार ना लिंक. ईमेल आहे. जीमेल आहेत ना सगळ्यांचे? हो आहेत. हा, मग सगळ्यांनी काय करा, मला जीमेल एकत्र करून सगळ्यांचे सेंड करा. ठीक आहे मॅम, देते. माझं मी ईमेल इथे लिहिते, त्याला पाठवायचं. म्हणजे मग काय काय करता येईल आपल्याला, मला तुम्हाला लेक्चर नोट पाठवायचे आहेत, लक्षात. म्हणजे तुम्हाला अभ्यास करायला सोपं जाईल. मग या लेक्चर नोट मी पाठवल्या की तुम्हाला ते अजून जास्त समजेल. तर त्याच्यासाठी मला सगळ्यांचा एक क्लासरूम करायचा आहे. त्या क्लासरूम साठी वर टाकायला मग सगळे देते मी तुम्हाला. हा, हे बघ, ह्या मी माझा ईमेल टाकलाय बघ, त्याला त्याच्यावर सेंड कर. हा, चालतं. कोण करणार आहे, ऋतुजा का प्रतीक्षा? प्रतीक्षा. दोघी तिघींनी मिळून करा. ओके. इंडिव्हिज्युअल ईमेल मला करू नका, एकत्र सगळ्यांचं एका वर्डच्या पेजवर घ्यायचं आणि करायचे. हा, पुढे सरकायचं आपण.
Yes. Yes, miss. मॅडम हा बोला. लास्ट इक्वेशन आहे ना, कुठलं इक्वेशन? नर्स इक्वेशन आहे ना, हा लास्टच हा त्याच्यामध्ये डिवाइडेड बाय 2NF पाहिजे ना तिथं. एन म्हणजे काय? व्हॉट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. हाऊ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देअर इन अवर रिएक्शन? किती इलेक्ट्रॉन सोडले कॅडमियमनी? कॅडमियम हॅज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. आणि या कॅडमियमने किती इलेक्ट्रॉन घेतले? 2 इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे किती इलेक्ट्रॉनची ट्रान्सफर झाली आहे? 2 इलेक्ट्रॉन्सची. म्हणून मी इथे एनच्या जागी काय लिहिलं? 2 लिहिलं. कळलं? N is number of electron transferred. Okay, as 2 electrons are transferred, I have written it as 2F. जर इथे 3 इलेक्ट्रॉन असते तर मी 3F लिहिलं असतं. जर 1 इलेक्ट्रॉन असतं तर फक्त F लिहिलं असतं. ओके. समजलं का? हॅलो. हो मॅम. So let us move to the next slide. Electrode concentration cell without transference. आता त्याच पद्धतीचं मगाशी जसं कॅडमियमचं आपण एक एक्झाम्पल घेतलं. कॅडमियम इज मेटल इलेक्ट्रोड और मेटल अमलगम इलेक्ट्रोड. आता आपण काय कन्सिडर करूया? कन्सिडर अ गॅस इलेक्ट्रोड. What is important in gas electrode is there is a gas. You can see it here. See, this is a gas. कुठला गॅस दिसतोय हा? क्लोरीन गॅस. त्याचा प्रेशर किती आहे? P1. या बाजूला कुठला गॅस दिसतोय? परत क्लोरीन गॅस. व्हॉट इज द डिफरन्स? P2 प्रेशर. आणि हा जो कंसात प्लॅटिनम लिहिलाय, प्लॅटिनम इज इनर्ट इलेक्ट्रोड. इट इज देअर फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट. Okay, so your main reactant electrode material is chlorine. Remember, the element which takes part in the reaction is chlorine. Platinum does not take part in the reaction, but it provides surface for electrode reaction. And because it is chlorine, the electrolyte here is HCl. Because electrolyte contains always contains an ion common to the electrode. So HCl has activity X, but the concentration of electrodes is different. One is at P1 pressure and other is at P2 pressure. Okay. So according to our conventions, first we have to write what is the reaction at negative electrode. Negative electrode means on the left hand side electrode where there is oxidation reaction. So oxidation reaction, 2 Cl minus ions loses 2 electrons C and forms chlorine gas. Fine. So this chlorine gas, because it is a gas at left hand electrode, the pressure here is P1 and the Cl minus ions comes from the solution. Okay. At positive electrode, that is at the right hand electrode, reduction takes place. What is reduction? Reduction means gain of electron. So these electrons are gained by Cl minus ion and they form Cl2 gas. Now the pressure here is P2. Fine. So total reaction is Cl2 gas is in equilibrium with Cl1 gas. But at product side it is at P2 pressure and at reactant side it is at P1 pressure. So what is the reaction quotient? Q, activity of products divided by activity of reactants. So it is P1 by P2. So E cell is equal to E0 cell ln Q. Now see, again I have written it here 2. Why 2? Because there is transfer of 2 electrons. So E cell is equal to E0 cell minus 2.303 RT by 2F ln P1 by P2. Okay, ln P1 by P2. But E0 cell is 0 and at 298 Kelvin this factor, as I told you last time, is 0.05916. So the ratio is this, and finally what you get is the equation for EMF.
as E cell is equal to 2.303 RT by 2F ln P2 by P1. And in this way, you can derive equation for any gas electrode. I have written it for electrode reversible to anions. Anions means negative ions. Cl minus ला हा electrode reversible आहे. So this is electrode reversible to anions. अशाच पद्धतीने electrode reversible to cations ला पण तुम्ही derivation करू शकता. काय घ्यायला लागेल सांगा कॅटायन साठी? येस, बघा जर तुम्ही लिहून काढलं तर हे सोपं आहे तुम्हाला समजायला. फक्त आता इथे महत्वाचं काय असतं की स्टेप बाय स्टेप जायचं. फर्स्ट राईट डाऊन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द सेल, then what happens at left hand electrode, what happens at right hand electrode, what is the total cell reaction, what is Q and what is EMF of the cell. EMF of the cell मध्ये लक्षात ठेवायचं because the two electrodes are same, E0 cell is always 0 and this factor is 0.0596. So E cell is equal to simply 2.303 RT by NF log of P2 by P1. And in this way, you can derive the equation in 4 to 5 steps for any type of reaction. Fine? Yes or no? Yes. So my question is, how will you derive the equation for electrode reversible to cations? बघा मी इथे इलेक्ट्रोड रिव्हर्सिबल टू कॅटायन्स डेरिव्हेशन मी मोकळं सोडलेलं आहे. अनायन्स झालं याच पद्धतीने तुम्ही होमवर्क मध्ये कॅटायन्स लिहायचंय. तर विच इलेक्ट्रोड विल यू सिलेक्ट फॉर कॅटायन? बघा इथे आपण HCl इलेक्ट्रोलाइट घेतला, आपण कॅटायन साठी सुद्धा HCl इलेक्ट्रोलाइट घेणार आहोत. The ion reversible here was Cl minus ion, so we have taken chlorine gas electrode. So if you want to construct a cell which is reversible to cation, HCl मध्ये cation कुठला आहे? Which cation is there? Yes? नाही, आवाज नाही आला. Which ion is reversible? Cl minus ion reversible होता म्हणून आपण क्लोरीन इलेक्ट्रोड घेतला. आता HCl मध्ये कुठला आयन आहे जो पॉझिटिव्ह साइन दाखवतो? हायड्रोजन H प्लस आयन. व्हेरी गुड. मग H प्लस आयन जर रिव्हर्सिबल घ्यायचा असेल तर आपल्याला कुठला इलेक्ट्रोड घेतला पाहिजे? Hydrogen electrode. Yes, very good. Hydrogen electrode घेतला पाहिजे. So on the left hand side it will be hydrogen gas electrode at P1 pressure. On the right hand side again it will be hydrogen gas electrode at pressure P2. मग रिएक्शन त्याच्या लिहिता येतील या पद्धतीने, जसं क्लोरीनच्या लिहिल्या तशा हायड्रोजनच्या लिहायच्या. ऑक्सिडेशन, रिडक्शन आणि मग त्याचा रेशो आणि फायनली नस्ट इक्वेशन. फाईन? कळतंय का सगळ्यांना? येस और नो? Yes. एकच मुलगा बोलतोय, बाकीचे कुठे गेले? Yes, ma'am. Fine. Okay. Let us revise what we have studied today. So we have started with what are concentration cells? Transfer of matter from one half cell to another half cell, as a result of which EMF is generated. Then types of concentration cells: electrode concentration cell, two electrodes at different concentrations. हा बघा मी इथे लिहिलेला आहे. कुठला? हा जो सेल लिहिलेला आहे इथे दिसतोय सगळ्यांना? दिस सेल इज रिव्हर्सिबल टू H प्लस आयन. याच्यासाठीचे रिएक्शन्स लिहायच्या. ओके. Then electrolyte concentration cell. Electrolyte concentration cell contains two electrolytes at different concentration and the electrodes are same. There is no change in the concentration at electrodes, but there is change in concentration of electrolyte.
फाईन. मग आपण याच्यात पहिलं एक्झाम्पल काय शिकलो, तर कॅडमियम सेल, ज्याच्यामध्ये कॅडमियम अमलगम इलेक्ट्रोड्स वेर युज्ड ॲज इलेक्ट्रोड अँड CdSO4 ॲज इलेक्ट्रोलाइट. त्याचं इक्वेशन आपण इथे मिळवलं. फाईन. आणि तुम्हाला मी दुसरं उदाहरण कसलं सांगितलं, तर इलेक्ट्रोड कॉन्सन्ट्रेशन सेल वेअर इलेक्ट्रोड्स आर रिव्हर्सिबल टू अनायन्स क्लोरीन गॅसेस सांगितलं. ओके. आणि या पद्धतीनं तुम्ही कसलं डिराईव्ह करायचंय, तर हायड्रोजनचं डिराईव्ह करायचं आहे. ओके. सो द सेल रिव्हर्सिबल टू, व्हॉट आय शुड से हियर इज, काय लिहिलं पाहिजे, सेल रिव्हर्सिबल टू कॅटायन्स. ओके. मग हा सेल कसा कन्स्ट्रक्ट होणार बघा, मी तुम्हाला आता इथे लगेच डेरिव्हेशन करून दाखवतो. See, I'll give you the cell. So this is the cell which is constructed. Okay. What is difference here? Now there are two hydrogen electrodes at different pressures, and there is only one electrolyte, that is HCl. That means concentration is same, but that of electrodes is different. So what will be the reaction? काय होणार रिएक्शन मध्ये? Yes. Hello. So this is your homework. Nobody is answering the questions. What happens at electrodes and how the EMF of the cell can be derived. Okay. Let us stop here. Rushikesh Makre. Who is Rushikesh Makre? आता मी दिसते का सगळ्यांना? Yes. Pranita, Dhanashri, Gayatri. Fine. See, in the next week, probably there will be a test on the topics which we have discussed till now for every subject and for every paper. The timetable is going on, and yes, for notes only I am asking you to create a to give me email of all the participants. जेवढे कोणी एनरोल झालेले आहेत, ज्यांचे ऍडमिशन कन्फर्म झालेले आहेत, त्या सगळ्यांचे ईमेल मला द्यायचे एकत्र करून. मगाशी सांगितलं प्रतीक्षा कदम आणि कोण होतं दुसरं, ऋतुजा भोसले. फाईन. हॅलो.
येस मॅम. मला तुमचे हे द्यायचे आणि त्यांनी काय करायचं, माझ्या त्या ईमेलवर सेंड करा. मी क्लासरूम करेल तयार आणि त्याच्यावर मी तुम्हाला सगळे लेक्चर नोट पाठवेल. जेवढ्या लवकर तुम्ही द्याल तेवढ्या लवकर मी तुम्हाला पाठवू शकेल. आजच गोळा करा, आलं लक्षात, आणि आज उद्या मध्ये मला पाठवून द्या एकत्र करून. फाईन. अजून कोणाला काही शंका, एनी डाऊट्स? Fine. So let me take a screenshot and let me stop here. पुढचं लेक्चर कोणाचं आहे? How many of you have participated in the Karmar Jayanti competitions? किती मुलांनी भाग घेतलाय कर्मवीर जयंती मध्ये? कुठल्या कॉम्पिटिशनला घेतलाय हर्षदा? सायन्स वॉलपेपर. सायन्स वॉलपेपर. ओके. अजून एकट्याने घेतलाय हर्षदाने फक्त? अरे वा, डोई फोडे. गुड. कुठली कशावर लिहिणार आहे स्टोरी तू? अरे मग कधी डिसाइड करणार? लिहिली पाहिजे ना. आता लिहिणार आहे. 17th ला आहे ना मला वाटतं. हो. गुड गुड. बेस्ट ऑफ लक. स्पेल बी मध्ये किती मुलांनी भाग घेतलाय? देयर इज स्पेल बी. हॅलो मॅम. हा हॅलो. हा बोल. आपण जे काही लिहू ते फोनवरती पाठवायचंय का? फोनवर नाही, तुम्हाला ईमेल दिलेला आहे ना. बरं ठीक आहे. बघा, ते माझ्या माहितीप्रमाणे ईमेल दिलेला आहे बहुधा. ईमेल दिलेला असेल त्या कॉम्पिटिशनच्या ह्याच्यात, किंवा त्यांनी लिंक दिलेली असेल त्याच्यावर तो अपलोड करायचा असेल, असं काहीतरी असेल. मला सेंड करायचं होतं. ईमेलला सेंड करायचं आहे. ओके. बेस्ट ऑफ लक सगळ्यांना. याच्याशिवाय आपल्याला प्रोजेक्ट पण करायचे आहेत. ज्यांना कोणाला इंटरेस्ट असेल प्रोजेक्ट मध्ये, प्रोजेक्ट थोडा वेगळ्या प्रकारचा करायचा आपल्याला, त्यांनी कॉन्टॅक्ट करायचं. ओके. फाईन. नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट काय माहिती. हॅलो. मॅडम, इंग्लिश डिपार्टमेंट कडून क्लास ह्याचे कोड दिलेत. तो कोड टाकला की क्लासरूमला जॉईन होते त्यांनी. होच की, मग ते कोड देण्यासाठी मला तुमचा ईमेल पाहिजे ना. आलं का लक्षात? कोड जनरेट व्हॉट्सअपला केव्हा? सेंड केली. बर, मी आता मग तुम्हाला इथे शेअर करू का क्लासरूमचा कोड? जॉईन होत आहे सगळे? हा मॅडम, तिथं शेअर करा. जॉईन आहे आम्ही. ग्रुपवरती टाक. थांब, मी तुम्हाला 1-2 मिनिटात शेअर करते या क्लासरूम मध्ये कोड. हा.
So I am sharing the class code. ओके, बघा प्रत्येकाने आणि जॉईन व्हा. फाईन. मॅडम क्लास कोड आहे तर मग जीमेलची गरजच नाहीये ना. काय क्लास कोड आहे तर जीमेलची गरजच नाही ना मग. मग तिथे तुम्ही जॉईन व्हा ना सगळे. हा चालते, मग मेल नाहीत लागणार आपल्याला. नाही लागणार, नाही लागणार. जॉईन झाला की नाही तेवढं फक्त मला कळेल, मग मी तिथे ते टाकते लेक्चरचे. हा, ओके. नेक्स्ट लेक्चरला कोण आहे? कोणाशी आहे नेक्स्ट लेक्चर? येस. So join to this classroom. Okay, thank you. Let us stop here. पुढच्या लेक्चरचे सर येतील ना, ते जॉईन होतील लिंकला. झाले का? कोण कोण जॉईन झालं क्लासरूमला? झालं झालं मॅडम. मॅडम जॉईन क्लास. झाला? हा झालं झालं. ओके, थांबा मी काही नोट्स पाठवते बघा. लेट मी चेक. ओके, आकाश गाडगे, अक्षता बागल, फाईन.
काय झालं? कुठलं? सो हॅलो, दोन लेक्चरचे नोट्स मी टाकलेले आहेत. ओके, नाही 141 मिळाले का बघा. शंका आली की सांगा. हा, अजून दोन लेक्चरचे आणि काही प्रश्न मी उद्या टाकते. फाईन, ओके. ओके. पुढचं लेक्चर कोणाचं आहे रे? So let us stop here. Thank you, ma'am.
हा नमस्कार. बीएससी थर्डचं ते प्रॅक्टिकल राहिले त्या दिवशी लॉकडाऊन झालं. तुमचं प्रॅक्टिकलचा टाइम टेबल येईल त्या वेळेस तुम्हाला बोललं जाईल. पण ते आम्ही रेग्युलर तर नाही ना, रेग्युलर मध्ये अरे जे काय असेल ते तुम्हाला येईल ना, तुम्ही कॉन्टॅक्ट मध्ये राहा. अजून काय आलेलं नाही, नंबर काय गरज नाही. 15 तारखेपासून काहीतरी चालू होते ना, आले ना तेव्हापासून येऊन जावा चालू झाल्यावर. प्रॅक्टिकल कॉलेजमध्ये काय ऑनलाईन काही अजून कल्पना आलेली नाही, ऑनलाईन चाललंय त्यांचं घ्यायचं. एम आय ऑडिबल टू यू? येस सर. येते ना, सगळ्यांना ऐकू येते ना? येस सर. हो सर. ऐकायला येते का रे? हॅलो. हो सर. येतंय. हो सर. हो हो. हो सर. आणि प्रेझेंटेशन दिसते का? हो दिसतंय. दिसते. दिसते ना. आपण मागच्या वेळेस युव्ही विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपीवर चालू केलं होतं ना? हॅलो. हो सर. हा, तर त्याच्यामध्ये आपण सुरुवातीचा अगदी आपल्याला 2च युनिट माझ्याकडे आहेत असं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. त्याच्यातलं पहिलं जे युनिट होतं ते इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, हे जे युनिट होतं ते युनिट आपण पूर्ण केलेलं आहे. ऐकायला येतं ना सगळ्यांना? हो सर. हा, आणि स्क्रीन ही दिसते. स्क्रीन नाही हो दिसत. हा दिसते. दिसते ना? पीपीटी नाही दिसते, फक्त डिस्प्ले होते, सगळ्यांच्या गॅलरी व्ह्यू डिस्प्ले होते. सगळ्यांना दिसायला पाहिजे ना. पीपीटी नाही दिसत आहे, फक्त सगळ्यांचे नेम्स आणि त्यांचा गॅलरी व्ह्यू डिस्प्ले होते इथं. हा हा, शिंदे जरा ते ह्यांना बोलवा, भरड मॅडमला. काय झालंय? भरड मॅडमला बोलवा, भरड मॅडम. आता दिसतंय का? हॅलो. नाही सर. पीपीटी दिसत नाही? नाही. ओके ओके, एक मिनिट. कोणच नाही इथे? कोणी नाही? बोल म्हणा. पुन्हा अवघे बोधन. कुठे गेला रे? माझं प्रेझेंटेशन का दिसणं झालंय? खाली करा बरं. इथे चेअरला हे करा. काय ते शेअर आहे? इथंच याला सिलेक्ट करावं. हा, गेलं. आता चेअर म्हणा. आता पीपीटी हे करा. उघडी करायची आता. अच्छा. आता दिसतंय का? स्लाइड शो करा. हॅलो. दिसतंय सर. दिसतंय ना? अजून दिसत नाही? पीपीटी नाही दिसत सर. दिसते सर तुमची स्क्रीन दिसते. स्टॉप शेअरिंग. नाही. सगळ्यांना दिसत नाही का? सगळ्यांना कुणाला दिसत नाही? नाही कोणाला दिसत नाही.
एकदा स्टॉप करू किंवा हे करा बस स्लाइड. नाही नाही काही दिसणारच नाही. स्लाइड शो केला तरी दिसणार नाही. क्लोज झालं करा. पाहिजे पूर्ण कधी कधी करतात. एकदा स्टॉप शेअरिंग करा आणि परत एकदा शेअर करा. स्टॉप शेअरिंग केलं. परत एकदा तसंच करा. प्रेझेंट नाव हा बघा. परत युअर एंटायर स्क्रीन. युअर एंटायर स्क्रीन. नाही हो. आता याला सिलेक्ट करा. आता शेअर म्हणा. परत पीपीटी शेअर करा. स्टॉप शेअरिंग म्हणते. पीपीटीच कुठे आहे? नाही ही पीपीटी पुढे गेली तुमची. ते बंद करून टाकली. याला मिनिमाइज करा आणि मग फायदा करा. मिनिमाइज करा. फाईल वरच आहे माझी. म्यूट कर. याला हाईड बघा म्हणजे दिसत. आता बघा दिसतंय का? हा आता विचार आवाज येतोय का? आवाज येतोय ना रे? हो सर. आता जाऊ का पीपीटी? हा आता पीपीटी दिसतीये का? हो दिसतंय ना? हा दिसते. पीपीटी दिसतंय का आता? हो सर. हो सर. ठीक आहे. मागच्या वेळेस आपण युव्ही व्हिजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपीला सुरुवात केली होती आणि त्याच्यामध्ये आपण बरेचसे पॉइंट बघितले होते. जस्ट वी विल हॅव अ रिव्हिजन ऑन दॅट युव्ही व्हिजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. त्याच्यातला पहिला पॉइंट आपण असा बघितला होता की स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ नेसेसरी टूल्स फॉर द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन. So in order to determine the structure of any organic compound, as I have already told you, there are two methods, the chemical method and physical method. Chemical method structure determination, we are doing it in a laboratory.
that is when you do the organic spotting, or it is commonly known as organic qualitative analysis, you will finally come to the conclusion, and by having a summary of the analysis, we are able to find the name and structure of any organic compound which is given to you for the analysis. Secondly, we have seen that it is a necessary tools for the organic chemist in order to determine the structure. So whenever the organic chemistry particularly want to determine the structure of any organic compound, the spectroscopic methods are generally used because it have different advantages. It have various advantages rather than the chemical method, and hence the spectroscopy methods are used. I have already told you that there are the spectroscopic method is invented in the year 1859 by the German scientist. One is from chemistry department and one is from the physics department, and both the name of the scientists I have given you. Then what is meant by spectroscopy? We have seen that it is a simply science which deals with the interaction of the matter with the electromagnetic radiation or light. So when the electromagnetic radiations are interacted with the matter, different changes takes place in the matter, and that changes which are takes place by absorbing the electromagnetic radiation, that is in the form of energy, that is helpful to determine the structure of an organic compound or compound under examination. Then I have told you that the electromagnetic radiation consists of a discrete package of energy which are called as a photon. That is, whatever the electromagnetic radiations we are using, that is in the form of energy, and energy is in the form of a packets, and that packets are known as photons. The energy associated with that photons we have seen, it consists, the photon consists electric field and magnetic field which are perpendicular to each other, and hence this radiations are known as the electromagnetic radiation, because it consists electric field as well as it consists magnetic field. Similarly, we have seen that the principle is based on the measurement of spectrum of the sample containing atoms or molecules. So any sample which contains atoms, or if it is in the form of molecule, that can be subjected for the measurement of the spectrum, and that is the principle of UV spectroscopy. And what is done in UV visible spectroscopy, that is we have a spectra, or which is in the form of a graph. Spectrum is a graph, and it is nothing but intensity of absorbed or emitted radiation by the sample versus frequency or wavelength. So on one axis there is an intensity of absorbed radiation or intensity of emitted radiation, while on another axis there is a frequency or wavelength. So whatever the graph which we will get, that is nothing but spectrum, and in UV visible spectroscopy you are getting a spectrum. Then secondly, you see, spectrometer is an instrument which is designed to measure a spectrum of a compound. So in order to measure the spectra of the compound, this instrument is used. We have seen that spectroscopy gives us the information about the structure of molecule which contains double bond, triple bond, conjugated bond. It is helpful to differentiate between conjugated and isolated dynes. They are also used to distinguish between carbonyl compound and alpha beta unsaturated carbonyl compound, and also used to distinguish between cis and trans isomer. So all these points we have covered during last lecture. Then we have seen in this spectroscopy, that is UV visible spectroscopy, there is an electronic transition. The movement of electron from ground state to excited state takes place. From one energy level to higher energy level, there is a movement of the electron takes place. The energy required for the movement of the electron from one energy level to another level is in the form of light, which we have seen. The different region of the electromagnetic radiations have different energy, which is given by E is equal to h nu, where h is nothing but Planck's constant and nu is nothing but frequency of the light. Secondly, you have seen that the energy required for the electronic excitation is a fix. Therefore, light of this wave,
this energy of fixed wavelength is required for the electronic excitation. So whatever the light we are using for carrying out the electronic excitation, it have a fixed wavelength. We have seen the wavelength of that light is a 200 to 800 nanometers. If we use the wavelength of the higher energy, if there is a use of energy of light which is higher, then what happen? Either there is a dissociation or ionization of molecule takes place in the excited state. So the proper energy should be given to a molecule in order to excite the electron from one energy level to another energy level, from ground state to higher state. Now we have seen the UV visible region is nothing but it is a 200 to 400 nanometer, that is UV, and visible region is a 400 to 800 nanometer, that is visible region. So combinedly, if you take in UV visible spectroscopy, the region that is a 200 to 800 nanometer, that is wavelength, is used for this spectroscopy. Then the UV radiation, when it is used, it bring about the electronic excitation, that they promotes the electron from ground state energy level to higher energy level, that is bonding orbital to anti-bonding orbital. Now when there is an electronic excitation, there is also vibrational excitation and there is also rotational excitation. So when you bring about the electronic excitation, no doubt there is always vibrational excitation and rotational excitation takes place. That is, there is a change in the vibrational energy level. Similarly, there is a change in the rotational energy level of the electron. Hence, whatever the spectra you are getting, that is not broad spectra, because when the electronic excitation takes place, along with electronic excitation, there is a vibrational excitation as well as there is a rotational excitation. So instead of getting a sharp band, instead of getting a sharp band or sharp line, you are getting a broad band rather than the sharp. Now second point, we have seen that the total energy required for the excitation of molecule from ground to an excited state is given by E is equal to E electronics plus E vibrational plus E rotational. The second point we have seen, that is spectroscopy is the study of interaction of electromagnetic radiation with a matter. So when electromagnetic radiations are interacted with the matter, that study is nothing but it is a spectroscopy, or the method is known as a spectroscopy. Now you see, when a radiation is incident on a atom or molecule, as I have already told you that when a radiation is incident on a atom or molecule, a part of it is absorbed and rest is transmitted. This absorption of radiation can be used to determine the chemical structure of absorbing species. So this is a very simple फंडा आहे. काय म्हणते याच्यामध्ये, जर समजा एखादं रेडिएशन तुमच्या मॉलिक्यूल किंवा मॅटर इन्सिडेंट झाले की ज्याच्यामध्ये ऍटम आहेत, त्याच्यावर तुमचं रेडिएशन इन्सिडेंट झालं, तर काय पॉसिबिलिटी आहे की त्या रेडिएशनचा काही भाग हा मॉलिक्यूल मार्फत ऍब्सॉर्ब केला जातो आणि उरलेला भाग आहे तो पुढे ट्रान्समिट केला जातो. नाउ जो काय भाग तुमचा ऍब्सॉर्ब केला जातो, दिस ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन can be used to determine the chemical structure of absorbing species. ज्या absorbing species तुम्ही ठेवलेला आहे, ज्याचं तुम्हाला स्ट्रक्चर डिटरमाइन केलेलं आहे, करायचं आहे, अशा absorbing species पासून जे रेडिएशनचं ऍब्सॉर्प्शन झालेलं असतं ते ऍब्सॉर्प्शन तुम्हाला त्या ऍब्सॉर्बिंग स्पेसिसचं स्ट्रक्चर डिटरमाइन करण्यासाठी उपयोगात आणलं जातं. हा सिंपल एक स्पेक्ट्रोस्कोपीचा रूल आहे. त्याच्यानंतर आपण असं काय म्हटलं, द अमाऊंट ऑफ लाईट ऍब्सॉर्ब. आता किती अमाऊंट लाईट ऍब्सॉर्ब करावी, द अमाऊंट ऑफ लाईट ऍब्सॉर्ब डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन, दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ऍब्सॉर्बिंग सोल्युशन. समजा एक तुम्ही मॅटर घेतलेला आहे, एक कंपाऊंड घेतलेला आहे आणि त्याचं तुम्हाला स्ट्रक्चर डिटरमाइन करायचं आहे. इफ यू टेक एक कंपाऊंड ए अंडर एक्झामिनेशन,
of which the structure is to be determined. The structure is to be determined. That compound is dissolved in certain solvent and you are making the solution. You are making the solution. So compound A is in the form of solution. So what the second point you see, the amount of light absorbed by the solution, it's depend upon concentration of the solution and length of absorbing medium. So there are two things on which the absorption depends. If you incident a light on a matter, on a solution, there are two things on which the absorption of light takes place depends, and that two things are concentration of the solution and length of the absorbing medium in which the solution is placed. So this relation, this quantitative relation between the amount of light absorbed, concentration of the solution and length of the absorbing medium is governed by three laws, and that three laws are nothing but Lambert's law, Beer's law and Beer's-Lambert's law. Up to this stage we have seen during last lecture. Now come to the second point, that is Lambert's law. सगळ्यांना ऐकायला येते ना? Yes? हो सर. इथपर्यंत आपण आता मागच्या वेळेस बघितलेलं आहे. येस सर. आता जे काही लाईट ऍब्सॉर्ब होते, ती लाईट जी ऍब्सॉर्ब होणार आहे बाय ऍब्सॉर्बिंग मीडियम, ती कशावर डिपेंड आहे? एक तर ती कॉन्सन्ट्रेशन वर डिपेंड आहे सोल्युशनच्या, किंवा दुसरा पॉइंट काय आहे की ज्या ट्यूब मध्ये ते सोल्युशन ठेवलेलं आहे त्याच्या लेंथ वर त्याचं ऍब्सॉर्प्शन डिपेंड आहे. आता हे जे आहे रिलेशन म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन अँड लेंथ ऑफ द ऍब्सॉर्बिंग मीडियम आणि ऍब्सॉर्बिंग लाईट, ह्याचं जे रिलेशन आहे, क्वांटिटेटिव्ह रिलेशन आहे, हे तीन लॉ न तुम्हाला देण्यात आलेला आहे. त्याच्यातला पहिला जो लॉ आहे त्याला आपण म्हणतो लॅम्बर्ट्स लॉ. त्याला काय म्हणतो आपण? लॅम्बर्ट्स लॉ. सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॅम्बर्ट लॉ? दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो यू सी, when a light is passes through an absorbing medium, the intensity of light decreases as the length of the absorbing medium increases. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही एखादी लाईट किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन किंवा युव्ही विजिबल लाईट ऍब्सॉर्बिंग मीडियम वर तुम्ही टाकता आणि ऍब्सॉर्बिंग मीडियम मधून ज्यावेळेस ही लाईट पास होते, when a light passes through an absorbing medium, the intensity of light, त्या लाईटची इंटेन्सिटी डिक्रीज होते. त्या लाईटची इंटेन्सिटी डिक्रीज होते as the length of absorbing medium increase. जशी जशी त्या absorbing medium ची लेंथ तुमची वाढत जाईल तशी तशी फॉल होणाऱ्या लाईटची इंटेन्सिटी काय होणार आहे? कमी कमी होत जाणार आहे. म्हणजे समजा तुम्ही 2 सेंटीमीटरची एखादी ट्यूब घेतली, त्याच्यात सोल्युशन ठेवलं, बरोबर आहे. 2 सेंटीमीटरची एखादी ट्यूब घेतली, त्याच्यामध्ये सोल्युशन ठेवलेलं आहे, तर काय म्हणतंय त्या when a light passes through the absorbing medium, अशा absorbing medium मध्ये ज्यावेळेस तुमची लाईट जाते, पुढे काहीतरी तुम्हाला लाईट मिळणार आहे ना, किती ऍब्सॉर्ब केली आणि किती ट्रान्समिट केली हे तुम्हाला दिसतं. तर त्या इंटेन्सिटीची ती जी लाईटची इंटेन्सिटी आहे ती डिक्रीज होत जाते ऍज द लेंथ ऑफ ऍब्सॉर्बिंग मीडियम इन्क्रीजेस. मग समजा 2 सेंटीमीटरची तुम्ही एखादी ट्यूब घेतलेली आहे, त्याच्यात सोल्युशन ठेवलेलं आहे, आणि दुसरी एक ट्यूब घेतलेली आहे 5 सेंटीमीटरची, त्याच्यात सोल्युशन ठेवलेलं आहे. जास्त ऍब्सॉर्प्शन कशामध्ये होणार आहे? येस, जास्त ऍब्सॉर्प्शन कशामध्ये होणार आहे? एक 2 सेंटीमीटरची घेतली ट्यूब आणि एक 5 सेंटीमीटरची ट्यूब घेतली, लेंथ आहे त्यांची. ऐकायला येते का सगळ्यांना? हॅलो, अरे ऐकायला येतं का? एम आय ऑडिबल टू ऑल? येतं. येस सर. हा, मग आता समजा मी असं म्हणतोय तुम्हाला 5 सेंटीमीटर मध्ये, 5 सेंटीमीटर मध्ये, बरोबर आहे की नाही? जशी जशी तुमची लेंथ वाढत जाईल ऍब्सॉर्बिंग मीडियमची, तशी तशी तुमची इन्सिडेंट लाईट ऍब्सॉर्बिंग काय होतंय, त्याची इंटेन्सिटी डिक्रीज होत जाते. म्हणजे समजा एका ठराविक इंटेन्सिटीला लाईट तुमची पडलेली आहे, युव्ही विजिबल लाईट. आता तुम्ही काय करणार आहात की 2 सेंटीमीटरची एक ट्यूब घेतली, त्याच्यात तुम्ही सोल्युशन ठेवलेलं आहे एखाद्या कंपाऊंडचं,
आणि दुसरी एक ट्यूब घेतलेली आहे 5 सेंटीमीटरची त्याची लेंथ आहे, त्याच्यामध्ये सोल्युशन ठेवलेलं आहे आणि लाईट टाकली दोन्ही वर, तर काय होणार आहे 2 सेंटीमीटर मधले लाईट आणि 5 सेंटीमीटर मधली लाईट ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे की जसं जसं तुमचं ऍब्सॉर्बिंग मीडियमची लेंथ वाढत जाईल तशी तशी लाईटची इंटेन्सिटी काय होत जाते, डिक्रीज होत जाते. म्हणजे बाहेर पडणारी जी लाईट आहे, बाहेर पडणारी जी लाईट की जी आपण ट्रान्समिटेड लाईट म्हणतो, त्या लाईटची इंटेन्सिटी काय होणार आहे, डिक्रीज होत जाणार आहे जशी जशी तुमची लेंथ ऍब्सॉर्बिंग मीडियमची वाढत जाणार आहे. सो व्हॉट द लॅम्बर्ट्स लॉ स्टेट, that is when a light is passed through an absorbing medium, the intensity of the light it decreases as the length of the absorbing medium increases, and mathematically this equation can be represented as I is equal to I0 e raised to minus k1 l. I is equal to I0 e raised to minus k1 l, where l is a length, we will see later on. Then what is Beer's law? You see, when a light passes through an absorbing medium, the intensity of light decreases as the concentration of absorbing solution increases. So Lambert's law gives the relation between light absorbed and length of the absorbing medium, while Beer's law gives the relation between light absorbed and length of the concentration of the solution. So what the Beer's law states, when a light passes through absorbing medium, the intensity of light decreases as the concentration of the absorbing solution increases. Now let us see. I will give you one example. Suppose I have taken 2 grams of a sample and make the solution of that sample. And in the second case, I have taken 5 grams of the sample and make the solution of that sample. Now you have 2 solutions, one containing 2 grams and another containing 5 grams. And if I have passed the light through both this solution, so through which solution there will be decrease in the light? Yes? Am I audible? अरे ऐकायला येते का? हॅलो, 5 मध्ये. येस सर. कशामध्ये होईल ते? 5 मध्ये कमी. 5 मध्ये सोल्युशन कंटेनिंग 5 ग्रॅम ऑफ सोल्यूट. 5 ग्रॅम ऑफ सोल्यूट ज्यावेळेस तुम्ही घेणार आहात त्याच्यामध्ये ऍब्सॉर्प्शन जास्त होईल, आहे की नाही? म्हणजे ऍब्सॉर्बिंग मीडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं की इंटेन्सिटी लाईटची कशी होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे बाहेर पडणारी जी लाईट आहे ती कशी होणार आहे, कमी होणार आहे. म्हणजे थोडक्यात बघा, एक तुम्हाला 2 ग्रॅम असणारं सोल्युशन मी दिलेलं आहे, 2 ग्रॅम असणारं सोल्युशन तुम्हाला मी दिलं. आता त्या सोल्युशन मध्ये आपण लाईट, युव्ही विजिबल लाईट टाकलेली आहे त्याच्यामध्ये. आता बाहेर काही लाईट ऍब्सॉर्ब होईल, काही लाईट काय बाहेर पडणार आहे, बरोबर नाही? बाहेर पडणारी लाईटची इंटेन्सिटी तुम्ही मोजू शकता, किती इंटेन्सिटी आहे त्याची, बरोबर नाही? आता तुम्हाला 2 सोल्युशन मी दिले, एक 2 ग्रॅम असणार आहे, एक 5 ग्रॅम असणार, आणि दोन्ही सोल्युशन मधून तुम्ही युव्ही विजिबल लाईट पास केली आणि बाहेर पडणाऱ्या लाईटची इंटेन्सिटी मोजली, तर तुम्हाला काय दिसणार आहे? 2 ग्रॅम सोल्यूट असणाऱ्या सोल्युशन मधून बाहेर पडणाऱ्या लाईटची इंटेन्सिटी आणि 5 ग्रॅम सोल्यूट असणाऱ्या सोल्युशनच्या मधून बाहेर पडणाऱ्या लाईटची इंटेन्सिटी याच्यामध्ये कशाची जास्त असणार आहे? येस, 2 ग्रॅम मधून. 2 ग्रॅम मधून जास्त पडणार आहे. बिकॉज कारण काय होणार आहे की जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर त्याचं ऍब्सॉर्प्शन सुद्धा कसं असणार आहे, जास्त असणार आहे. जास्त आहे. So Beer's and Lambert's law and Beer's law, they gives the quantitative relation between the light absorbed, between the concentration of the solution and between the length of the absorbing medium. Lambert's law gives the relation between the light absorbed and the length of the absorbing medium. What he states that when a light is passed through an absorbing medium, the intensity of light decreases as the length of the absorbing medium
increases, and mathematically this equation can be represented as I is equal to I0 e raised to minus k1 L. And it is not necessary that how he has derived this mathematical equation. त्यानं ते mathematical equation कसं काढलं, it is not part of our syllabus. But the equation is I is equal to I0 e raised to minus k1 L, where k1 is a constant and L is a length of absorbing medium. While I is the intensity of light incident, I0 is light absorbed. Now you see, what is the Beer's law state? When a light passes through an absorbing medium, the intensity of light decreases as the concentration of absorbing solution increases. म्हणजेच absorbing solutionचं concentration जर तुमचं increase झालं तर लाईटची इंटेन्सिटी काय होते, डिक्रीज होते. आणि हे मॅथमॅटिकल इक्वेशन तुम्हाला कसं रिप्रेझेंट केलेलं आहे त्यानं, I is equal to I0 e raised to K2C. E raised to K2C, where K2 is a constant and C is a concentration. C is the concentration. Now you see, where I0 is the intensity of light. You see what I have seen. I0 is the initial intensity of light which is incident on absorbing medium. So light incident, I0 is the intensity of light incident on absorbing medium of the length L, and I is the intensity of transmitted light. IT is the intensity of transmitted light. So if you take the ratio of intensity of light incident and intensity of light transmitted and intensity of light transmitted. So you see, you have seen these two examples, these two law. When you combine the Lambert's law and Beer's law, which will give you Beer's-Lambert's law and which governs the absorption of light by absorbing media like a solution, म्हणजेच हे दोन जर तुम्ही लॉ एकत्र केले तर हे दोन लॉ तुमचं ऍब्सॉर्प्शन ऑफ लाईटचं गव्हर्न करतात, ते गव्हर्न करतात. मग आता कोणते दोन लॉ आहेत? एक लॉ आहे लॅम्बर्ट्स लॉ आणि दुसरा आहे बियर्स लॉ. लॅम्बर्ट्स लॉचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन काय आहे? I is equal to I0 e raised to minus K1CL, while Lambert's law, Beer's law state that I upon I0 is equal to K raised to minus KCL. So दोन आपण इथं पहिल्यांदा काय घेतलं होतं बघा, पहिल्यांदा काय घेतलं, I is equal to I0 e raised to minus K1CL. This is the Lambert's law. What is the Beer's law? I is equal to I0 e raised to minus K2C. आता काय केलं, हा I जो आहे इकडे मल्टिप्लाइड आहे, इकडे आला म्हणजे तो डिवाइड होईल. I upon I0, I upon I0. आणि आपण बियर्स लॅम्बर्ट्स लॉ एकत्र घेतलेला आहे बघा. We have taken Beer's Lambert's law combined. I is equal to I0 e raised to minus KCL. हा आपण घेतलं. आता K1 आणि K2 एकच आहे. त्याच्यामध्ये जर तुम्ही गेला मागच्या स्लाइड मध्ये आपण बघूया, इज इक्वल टू I0 e raised to K1CL, I is equal to I0 e raised to K2C. So K1 and K2 are the constant. K1 and K2 are the constant. So when you combine Lambert's law and Beer's law, I is equal to I0. These are the constant term. I is constant, I is constant, I0 is constant, I0 is constant. E raised to K1 e raised to K2 means it is nothing but simply constant which is represented by K, and here there is a L, here there is a C, hence KCL, KCL. So by combining these two equations, we can write it as a I is equal to I0 e raised to minus KCL, I0 e raised to minus KCL. Now if you take I0 to this side, it becomes divide. I upon I0 is equal to e raised to KCL, e raised to KCL. हे सिंपल आहे. इकडे फक्त I0 घेतला आपण. I upon I0 is equal to e raised to KCL because we have combined Beer's law as well as Lambert's law. Lambert's law gives the relation between length of absorbing medium, while Beer's law gives the relation between concentration of the absorbing medium. Hence combinedly we can write the Beer's Lambert's law as I is equal to I0 e raised to minus KCL,
which will be simply taking by I0 to the left hand side. I upon I0 is equal to e raised to minus KCL. Now this equation we will get after combining the Lambert's law and Beer's law. If you take logarithm of this equation from both sides, you will have log of I0 upon I0 is equal to minus KCL. By taking the logarithm of above equation, you will have log of I upon I0 is equal to minus KCL. That is log of I upon I0. I0 upon I. I have changed this term. Here I upon I0, I have taken I0 upon I, and by removing the negative signs, you will have log of I0 upon I is equal to KCL log to the base 10 I0 upon I is equal to 2 divided by 2.303 into CL, 2.303 into CL. Now this log to the base 10 I0 upon I is called as absorbance A, that is light absorbed, and K upon 2.303 is called as extinction coefficient epsilon, So the above equation can be given by A is equal to epsilon CL, while A is this epsilon is a K upon 2.303, the value of which is a constant, and log to the base 10 I0 upon I is simply known as an absorbance, and it is denoted by letter A. Hence the Beer's-Lambert's law can be simply given by A is equal to epsilon CL, where epsilon is known as an extinction coefficient and A is known as a absorbance. C is nothing but concentration of the absorbing medium, and L is nothing but length in which the absorbing solution is placed. Any doubt regarding this? Yes. याच्यामध्ये काय तुम्हाला शंका आहे का? हॅलो. हा सर, ती लास्ट स्टेप केली ना, ती पुन्हा एकदा सांगता का? बघा, हे बघा, लॅम्बर्ट्स लॉ काय सांगतोय तुमचं की ऍब्सॉर्बिंग हा कशावर डिपेंड आहे? लेंथवर आहे. ऍब्सॉर्बन काय होता, तो डिक्रीज होत असतो जसं लेंथ वाढत जाते, आणि ऍब्सॉर्बन्स तुमचा डिक्रीज होत असतो तसं तसं तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जातं. आता हे दोन्ही इक्वेशन आपण एकत्र केलेले आहेत. I इज इक्वल टू I0 ई रेस टू KCL. म्हणजे हे कशावरून घेतलं आपण? मी तुम्हाला मागच्या स्लाइड मध्ये दाखवलंय बघा. इथं काय सांगितलंय? I इज इक्वल टू I0 ई रेस टू K1CL आणि I इज इक्वल टू I0 ई रेस टू K2CL. म्हणजे दोन्हीतले सगळे टर्म ऑलमोस्ट इक्वल आहेत. K1 आणि K2च्या बद्दल जर तुम्ही एकच कॉन्स्टंट घेतला आणि इथलं L घेतलं, इथलं C घेतलं, आणि तुम्ही जर Beer's-Lambert लॉ कंबाईन केला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? I इज इक्वल टू I0 ई रेस टू मायनस KCL. आता हा I0 फक्त आपण इकडच्या बाजूला घेतलेला आहे, इथं घेतलं मी, इथं मल्टिप्लाइड आहे, इकडे आल्यानंतर हा डिवाइड होईल. I इज इक्वल टू I upon I0 is equal to e raised to minus KCL, where K is nothing but constant for K1 and K2, C is nothing but concentration of the absorbing medium, and L is nothing but length of the tube in which the absorbing solution is placed, or length of the absorbing medium. आता यांचा जर तुम्ही लॉग घेतला तर तुम्हाला लॉग मध्ये कसं लिहिलं येईल बघा. लॉग I upon I0 इज इक्वल टू मायनस KCL. याचा लॉग घेतला, याचा लॉग घेतलेला आहे. इथं लॉग घेतलं की E निघून जाईल, ई रेस टू निघून जाईल, इथं नुसतं KCL कारण आपण लॉग घेतलाय. आता म्हणजेच काय, लॉग ऑफ I0 अपॉन I, हे I0 मी इकडे घेतलं, I खाली घेतलं, I0 अपॉन I इकडचं निगेटिव्ह साईड निघून जाणार, इज इक्वल टू KCL. आता लॉग टू द बेस 10 I0 अपॉन I इज इक्वल टू K ची किंमत आहे K अपॉन 2.303 इंटू CL. मग हे जे व्हॅल्यू आहे log to the base 10 I0 upon I, it is called as absorbent, and K upon 2.303 it is called as a molar extinction coefficient epsilon, and hence these two equation
combinedly can be written as A is equal to epsilon Cl, where A is nothing but absorbent, epsilon is nothing but extinction coefficient, C is nothing but concentration, and L is nothing but length of the absorbing medium. So this law, it is known as a Beer-Lambert's law, which governs the absorption. That is, absorption depends upon the concentration of the solution and length of the absorbing medium. So if you remove this epsilon, you will see that A is directly proportional to the concentration of the absorbing medium and length of the absorbing medium. So absorption depends upon concentration as well as length. This can be known as, or this is known as a Beer-Lambert's law, which governs the absorbance of the light. So combined statement of Beer's law and Lambert's law, it's known as a Beer-Lambert's law. Okay? Hello? हा ओके सर, हा समजलं. आता आपला दुसरा जो पॉइंट आहे, that terms used in UV visible spectroscopy. UV visible spectroscopy ज्यावेळेस तुम्ही शिकताय, त्याच्यामध्ये काही टर्म्स तुम्हाला उपयोगात आणायचे आहेत. त्याच्यातली पहिली जी टर्म्स आहे ती क्रोमोफोर. फर्स्ट टर्म, इट इज अ क्रोमोफोर. नाउ व्हाट इज मीन बाय क्रोमोफोर? Chrome is nothing but color and 4 is nothing but bearing. 4 is nothing but bearing. So color bearing. Chromophores means color bearing. Simple meaning, color bearing. Now what is the definition of chromophore? You see, these are the functional group which are capable of absorbing UV radiation and are responsible for imparting the color to the molecule. So the most important definition of the chromophore, that is the group which are responsible for imparting the color to the color bearing group. So the group which are capable to imparting the color to the substrate or color to the molecule, they are known as a chromophore, or these are the functional group which is capable of absorbing UV radiation. J group UV radiation absorb करण्यासाठी कॅपॅसिटी असते ज्यांच्याकडे, त्यांना आपण क्रोमोफोर म्हणतो. और सिंपली इन अ व्हेरी सिंपल वे, these are the group which are responsible for imparting the color to the molecule. असे ग्रुप की जे मॉलिक्यूलला कलर देण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात, त्या ग्रुपला आपण क्रोमोफोर म्हणतो. दिस ग्रुप कंटेन्स मल्टिपल बॉन्ड. अशा ग्रुप मध्ये काय काय असतं बघा, मल्टिपल बॉन्ड सच ॲज अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड between similar or dissimilar atoms. Similar or dissimilar atoms. They are unsaturated group. They are unsaturated groups such as nitro group, cyano group, diazo group, then carbon-carbon double bond, carbon, that is carbonyl group, thio group. So these groups are the group having multiple bond, that is double bond or the triple bond, double bond or the triple bond, and these are the group which are responsible to impart the color to the substrate or color to the molecule. In many cases, one chromophore is sufficient to impart the color. One chromophore is sufficient to impart the color. For example, nitro group, NO group, nitro group, diazo group, then this is the nitroso group. All these are the group which are one group which is responsible for bearing the color. आता बघा, थोडक्यात मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. समजा बेंझिन तुम्ही घेतलं. ओके, हॅलो, एम आय ऑडिबल? हॅलो, बेंझिन घेतलं. बेंझिनचा कलर कसा आहे? बेंझिनचा कलर कसा आहे? कलरलेस आहे का कलर्ड आहे? बेंझिन कलरलेस आहे, बरोबर आहे का? हॅलो, अरे ऐकायला
बेंझिन कलरलेस आहे आणि तुम्ही जर नायट्रो बेंझिन घेतलं तर कसं आहे ते पेल येलो कलरचं आहे. कसं आहे पेल येलो कलरचं आहे. लक्षात आलं का? हॅलो बेंझिन कसं आहे? एम आय ऑडिबल? अरे ऐकायला येते का? बेंझिन कलरलेस आहे. Yes, sir. जर तुम्ही नायट्रो बेंझिन घेतलं तर कसं आहे पेल येलो कलर आहे. त्याचा कसा आहे पेल येलो कलर आहे. मग आता बेंझिनला फक्त तुम्ही नायट्रो ग्रुप अटॅच केलाय आणि कलरलेस कंपाऊंडचं कलर्ड कंपाऊंड मध्ये कन्व्हर्शन केलं. बेंझिन कलरलेस आहे पण नायट्रो बेंझिन पेन येलो कलरचं आहे. मग असं का झालं तर त्याच्यामध्ये तुम्ही नायट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस केला की जो नायट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस केल्यामुळे तुमच्या बेंझिनला कलर आला. म्हणजेच काय आहे की नायट्रो ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्पार्ट द कलर. नायट्रो ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्पार्ट द कलर and such a group which are responsible for imparting the color, they are known as a chromophore. Hence nitro group, if you take the example of benzene and if you take the example of nitrobenzene, you have seen that benzene is a colorless while nitrobenzene is a pale yellow in color, and this pale yellow color is due to the presence of nitro group which is known as a chromophore, which is known as chromophore. So any group which is responsible to impart the color to the substrate, which is responsible to impart the color to the molecule, it is known as a chromophore. This group contains multiple bonds such as a double bond or triple bond. And simple example I have given of the nitro group. Benzene is a colorless while nitrobenzene is a pale yellow color. This pale yellow color is due to the presence of nitro group in the benzene, and hence this nitro group is known as a chromophore. It is known as chromophore. And I have told you that sometime in many cases one chromophore is sufficient to impart the color. बऱ्याचशा केसेस मध्ये एक जरी क्रोमोफोर असेल तर तो सफिशियंट आहे की जो तुम्हाला कलर देऊ शकतो. बट इन सम केसेस वन क्रोमोफोर इज नॉट सफिशियंट टू इम्पार्ट द कलर. काही केसेस मध्ये मात्र तुम्हाला एकच ग्रुप कलर देण्यासाठी सफिशियंट असू शकत नाही. एकच ग्रुप कमी. समजा तुम्ही एखादा अल्डिहाइड घेतलं, अल्डिहाइडचं तुम्ही घेतलं तर अल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप आहे. समजा इथं अल्डिहाइड घेतलं तुम्ही तर हे कलरलेस आहे. अल्डिहाइड्स कलरलेस आहे, बरोबर आहे. कुठलं सॉरी ऍसिटोन घेतलं तुम्ही तर कलरलेस आहे. पण त्याच्यामध्ये जर तुम्ही एखादा ग्रुप असा इंट्रोड्यूस केला, नायट्रो ग्रुप घेतला किंवा डायझो ग्रुप घेतला किंवा सायनो ग्रुप जर इंट्रोड्यूस केला तर मात्र त्याला कलर येतो. तर त्याला मात्र कलर येतो. म्हणजे दोन्ही जरी मल्टिपल बॉन्डचे ग्रुप याच्यामध्ये असले तरी एका ग्रुप मुळे नुसत्या कलर येत नाही. समजा ऍसिटोन घेतलं त्याच्यामध्ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आहे, बरोबर आहे. ऍसिटोन हॅव्हिंग वन कार्बोनिल ग्रुप बट इट इज अ कलरलेट. बट इफ यू टेक बाय ऍसिटिल हॅव्हिंग टू carbonyl group, it is a yellow in color. It is a yellow in color. So in some cases one chromophore is sufficient to give the color, but in some cases one chromophore is not sufficient. For example, you see acetone is a colorless. Acetone is a colorless even after having the carbonyl group. I have seen right here you see carbonyl group. Carbonyl group is also chromophore, but one chromophore is not sufficient in case of acetone. It requires two chromophore. If there is a two carbonyl group, acetone is colorless having one carbonyl group. But if you have two carbonyl group in biacetyl, it becomes pale yellow in color. Means in some cases one chromophore is sufficient. In some cases two chromophores are required for imparting the color. So chromophores are the group which is simply known as a color bearing group. That is, they are the group which is responsible for imparting the color, and they have absorption of UV and visible radiation or UV visible radiation. Got it or not? Chromophore समजलं का तुम्हाला? समजलं. येस सर. क्रोमोफोर म्हणजे काय आहे की सगळे ग्रुप ज्याच्यामुळे तुम्हाला कंपाऊंडला कलर येतो. आता हे ग्रुप कसे आहेत
ते ग्रुपमध्ये तुम्हाला मल्टिपल बॉन्ड प्रेझेंट असतात, एक तर डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड, आणि ते अनसॅच्युरेटेड आहेत. ते सगळे कसे आहेत? अनसॅच्युरेटेड. काय अनसॅच्युरेटेड आहेत? कारण त्याच्यामध्ये एक तर डबल बॉन्ड आहे किंवा ट्रिपल बॉन्ड आहेत, आणि त्याचे आपण एक्झाम्पल बघितले. आता साधं एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं बेन्झिन आणि नायट्रोबेन्झिन मध्ये. बेन्झिन जर तुम्ही बघितलं तर ते कलरलेस आहे, पण नायट्रोबेन्झिन जर बघितलं तुम्ही तर पेल येलो कलर आहे. मग आता बेन्झिनच आहे, फक्त त्याच्यात तुम्ही नायट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस केला की त्याला पेल येलो कलर येतो. काय येतो? तर नायट्रो ग्रुप इज ऍक्ट्स ॲज अ क्रोमोफोर, अँड क्रोमोफोर काय आहेत? दीज आर द ग्रुप विच आर इम्पार्टिंग द कलर, जे तुम्हाला कलर देतात, कंपाऊंडला कलर देतात. त्याच्यामुळे नायट्रो ग्रुप नुसता इंट्रोड्यूस केला तरी तुम्हाला कलर येतो, अँड दॅट नायट्रो ग्रुप इज नोन ॲज अ क्रोमोफोर बिकॉज इट हॅव अ टेंडन्सी टू इम्पार्ट द कलर टू द substrate or impart the color to the molecule. Now I have told you that in some cases one chromophore is sufficient, but in some cases not only one chromophore but two chromophore must required in order to impart the color. So काही केसेस मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं, बेन्झिनचं नायट्रोबेन्झिनचंच उदाहरण सांगितलं. एक जरी क्रोमोफोर तुम्ही नायट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस केला तरी कलर येतो. बट ऍसिटोन तुम्ही जर घेतलं तर त्याच्यातला एक कार्बोनिल ग्रुप आहे की जो क्रोमोफोर आहे, पण ऍसिटोनला कलर नाही. पण जर तुम्ही दुसरा कार्बोनिल ग्रुप त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केला, ज्याला आपण बाय ऍसिटिल म्हणतो, तर मात्र तुम्हाला येलो कलर येतो. म्हणजेच काही वेळेस तुम्हाला एक क्रोमोफोर इज सफिशियंट, बट sometime you requires more than one chromophore, that is at least two chromophores are required. So these are the groups. You see, chromophores are the group which are capable to imparting the color to the substrate, or which are capable to absorb the UV radiation. These groups are known as a chromophore. These groups are known as chromophore. Now secondly, you see oxochromes. This is the second term, that is oxochrome. Now what is oxochrome? These are the group which when attached to chromophore intensify the color. So color intensifying groups are known as a oxochromes, are known as oxochrome. जे ग्रुप कलरची इंटेन्सिटी वाढवतात, जे ग्रुप कलरची इंटेन्सिटी वाढवतात, अशा ग्रुपला तुम्ही ऑक्झोक्रोम्स म्हणता. अशा ग्रुपला तुम्ही काय म्हणता? ऑक्झोक्रोम. सो दीज आर द ग्रुप विच व्हेन अटॅच टू क्रोमोफोर इंटेन्सिफाय द कलर. म्हणजे एखादं कंपाऊंड तुम्ही घेतलं, त्याच्यामध्ये क्रोमोफोर आहे, त्या क्रोमोफोर मुळे त्या ग्रुप कंपाऊंडला कलर येतो. पण जर तुम्ही एखादा दुसरा ग्रुप इंट्रोड्यूस केला आणि त्याची कलर इंटेन्सिटी जर तुम्ही वाढवू शकला, तर जो ग्रुप तुम्ही इंट्रोड्यूस केलेला आहे कलर इंटेन्सिटी वाढवण्यासाठी, त्या ग्रुपला आपण ऑक्झोक्रोम म्हणतो. त्या ग्रुपला आपण काय म्हणतो? ऑक्झोक्रोम. म्हणजेच काय बघा, these are the group which when attached to the chromophore intensify the color. समजा एखादा तुम्ही कंपाऊंड घेतलं, त्या कंपाऊंडला कलर कशामुळे येतो? क्रोमोफोरमुळे येतो. पण त्या कलरची जर इंटेन्सिटी तुम्ही एखादा दुसरा ग्रुप टाकून वाढवू शकत असाल, तर जो दुसरा ग्रुप तुम्ही कलर इंटेन्सिटी वाढवण्यासाठी वापरलेला आहे त्याला काय म्हणतो आपण? ऑक्झोक्रोम्स. दे कॉजेस द ऍब्सॉर्प्शन टू लॉंगर वेवलेंथ. समजा NH2 ग्रुप आहे, त्याच्यातला कुठला आहे? पहिला NH2 आहे, त्याच्यानंतर प्रायमरी सेकंडरी अमाइन आहे, टर्शरी अमाइन आहे, हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे, पुन्हा हा मिथॉक्सी ग्रुप आहे. Most of the oxochromes contains atoms such as a nitrogen, oxygen and sulfur. Oxygen, nitrogen, sulfur and oxygen, which are heteroatoms. Now आता बघा, मी तुम्हाला साधे एक्झाम्पल एक सांगतो. तुम्ही बेन्झिन घेतलं, बेन्झिन कसं आहे? कलरलेस आहे. नायट्रोबेन्झिन घेतलं, ते कसं आहे? पेल येलो कलर घेतलं. आणि त्याच्याऐवजी तुम्ही जर एम नायट्रोएनिलिन घेतलं, पॅरा नायट्रोएनिलिन घेतलं किंवा मेथा नायट्रोएनिलिन घेतलं, कुठलंही आर्थो मेटा पॅरा नायट्रोएनिलिन जर तुम्ही घेतलं, तर त्याचा कलर एकदम डार्क आहे, डार्क येलो आहे. त्याचा कलर एकदम कसा आहे? डार्क येलो आहे. मग स्टार्टिंग तुमचं कंपाऊंड कुठलं आहे? बेन्झिन. स्टार्टिंग कंपाऊंड कुठलं आहे? बेन्झिन. ते कसं आहे? कलरलेस. नायट्रो ग्रुप त्याच्यामध्ये तुम्ही टाकला की ते काय होईल? पेल येलो. म्हणजे तुम्ही त्याच्यामध्ये क्रोमोफोर टाकला. पण त्याच्यामध्ये जर तुम्ही NH2 ग्रुप आणखी टाकला, नायट्रो एनिलिन्स NH2 ग्रुप टाकला,
तर अजून त्या कलरची इंटेन्सिटी होते आणि ते डार्क येलो कलरचे होतात. मग आता हा NH2 ग्रुप टाकल्यानंतर तुम्ही जी कलर इंटेन्सिटी वाढवलेली आहे, हा NH2 ग्रुप टाकल्यानंतर नायट्रो ॲनिलीनची कलर इंटेन्सिटी वाढवलेली आहे, म्हणून ह्या NH2 ग्रुपला तुम्ही एक्झोक्रोम म्हणता. त्याला काय म्हणतो तुम्ही? ऑक्झोक्रोम. So oxochromes are the group which intensify the color. So color bearing groups are known as a chromophore, while color intensifying groups are known as oxochromes. They are known as oxochromes. So chromophores are the group which imparts the color to the substrate or to the molecules, while the oxochromes are the group which intensify the color. So these are the groups which when attached to the chromophore intensify the color intensity, or color intensity increases, they cause the absorption to longer wavelength. That is not important, but you see which are the group? NH2 group. Then this is primary amine, secondary amine, tertiary amine, hydroxyl group, then methoxy group. The most oxochromes contains atoms such as a nitrogen, oxygen, sulfur, which are heteroatoms. So the example is given. Nitrobenzene is pale yellow in color because only nitro group, that is chromophore, is present in benzene. While if you introduce NH2 group along with a nitro group, it will get converted to nitroanilenes. And if you see the color of nitroanilenes, we will see that the nitroanilenes are very dark in color, while nitrobenzene is a pale yellow in color. This dark color is due to the introduction of NH2 group into nitrobenzene. What means the NH2 group intensify the pale yellow color into dark yellow color. Pale yellow color into dark yellow color. So exochromes are the group, oxochromes are the group which intensify the colors. This means chromophores are the color bearing groups, while oxochromes are the color intensifying group. So these are the two important terms which have been used in the UV visible spectroscopy. So in this lecture, we have seen the rules which governs the absorption, relation between absorption, concentration of the absorbing medium, and length of the absorbing medium. These relation are governed by the three rules: Lambert's law, Beer's law, and Beer's-Lambert's law. We have seen the mathematical expression, we have seen the statement of these three laws, we have seen the mathematical expression of these three laws, and the terms which are used in UV visible spectroscopy, that is chromophore and oxochromes. Chromophores are the color bearing groups, while oxochromes are the color intensifying group. We can illustrate chromophore, oxochrome by taking simple example of benzene, nitrobenzene, and nitroanilenes. Benzene is a colorless. Nitrobenzene is pale yellow color due to the introduction of nitro groups, while nitroanilenes are very dark yellow in color due to the introduction of NH2 group, which is a exochromes. So these are the terms which are used in the UV visible spectroscopy. कुछ डाउट है क्या इसमें? हेलो नहीं सर. मला जरा अटेंडन्स स्क्रीनशॉट पाठवताय का? हॅलो पाठवून द्या. आपण पुढच्या वेळेस ज्यावेळेस येऊ त्यावेळेस आपल्याला ह्या पुढच्या बाथोक्रोमिक शिफ्ट, हॅप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हायपोक्रोमिक इफेक्ट, हायपरक्रोमिक इफेक्ट, देन ट्रान्झिशन हे आपल्याला सगळं बघायचं आहे. नाउ इट्स 135. ओके हा ठीक आहे सर. ओके ओके ओके. मला जरा प्रेझेंटीचं स्क्रीनशॉट पाठवा.